टॉपिक सीखने से पहले आप सभी को इस चैप्टर की शुरुआती कॉन्सेप्ट्स पता होनी चाहिए। उनको विस्तार से समझने के लिए ज़रूरी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। Hi friends, for last consecutive 5 video lectures, we are discussing one of our important chapter, elasticity. Before this video, we learn about types of stresses and strains. So mainly, we learned that the types of stresses are either normal stresses or those are shear stresses. तर इलॅस्टिसिटी या चॅप्टरवरील आपल्या आत्तापर्यंतच्या लेक्चर्समध्ये आपण स्ट्रेस आणि स्ट्रेन यांची चर्चा करतोय. तर आपण आत्तापर्यंत पाहिल्याप्रमाणे स्ट्रेसेस दोन प्रकारे अप्लाय करता येतात. आयदर द स्ट्रेस ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी कॅन बी अ नॉर्मल स्ट्रेस or it can be a shear stress. So when we call the stress to be normal, when the stress acting on a body is along its axis, so that either it is producing tension in the body or it is producing compression. So कोणत्याही स्ट्रेसला आपण नॉर्मल स्ट्रेस असं केव्हा म्हणतो, जेव्हा हा स्ट्रेस या बॉडीच्या ॲक्सिसवर अशा पद्धतीने ॲक्ट होत असेल की ज्यामुळे या बॉडीमध्ये आयदर टेन्शन तयार व्हायला पाहिजे और देअर मस्ट बी कॉम्प्रेशन इन टू दी बॉडी. सो व्हेन वी आर स्ट्रेचिंग द बॉडी, पुलिंग द बॉडी likewise by some applied forces, then such kind of system will produce the tension in the body. Then we call the corresponding stress to be tensile stress. Tensile stress. So जेव्हा वस्तूवर अप्लाय केलेल्या फोर्स सिस्टीममुळे वस्तू ताणली जात असेल तर आपण करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसला टेन्साईल स्ट्रेस म्हणतो. या केसमध्ये बॉडीवर ॲक्ट होणारे फोर्सेस हे अलॉंग ॲक्सिस ॲक्ट होत असून बॉडीला त्याच्या सेंट्रल मटेरियलपासून अवे स्ट्रेच करण्याचा प्रयत्न करतात. और देअर कॅन बी वन मोर केस ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस व्हेन अगेन दी फोर्सेस आर ॲक्टिंग अलॉंग द ॲक्सिस अँड दे आर ट्राईंग टू कॉम्प्रेस दी बॉडी. हिअर देर इज कॉम्प्रेशन that is being created by the forces. Hence such kind of stresses are called as compressive stress. So the normal stress can be applied into two ways. Either it can be of tensile nature or it can be of compressive nature. Here what will be the resultant strain? The strain due to this tensile stress will be such that there will be elongation into the body. या ठिकाणी टेन्साईल स्ट्रेसचा इफेक्ट काय होतो तर बॉडीमध्ये काय तयार होतं, इलॉंगेशन तयार होतं. द बॉडी इज स्ट्रेच्ड. आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसचा इफेक्ट काय होतो, व्हॉट इज द टाईप ऑफ स्ट्रेन ड्यू टू द कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस, दॅट द बॉडी इज कॉम्प्रेस्ड. वस्तू अशा पद्धतीने कॉम्प्रेस होते. सो देअर इज डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी. हिअर द टेन्साईल स्ट्रेस इज असोसिएटेड विथ increase in length of the body and the compressive stress is associated with decrease in length and increase in area of the body. Both these tensile stress and compressive stress are called as normal stress. So there can be one more type of stress which is neither trying to stretch the body or neither trying to compress the body. Rather it is trying to change the shape of the body. So जेव्हा वस्तूवर ॲक्ट होणारा स्ट्रेस नाही वस्तूमध्ये इलॉंगेशन तयार करतो नाही कॉम्प्रेशन तयार करतो, त्याच्याऐवजी तो वस्तूचा आकार बदलवण्याकरता प्रयत्न करतो. व्हेन इट इज असोसिएटेड विथ चेंज इन शेप देन द स्ट्रेस ॲक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड ॲज शियर स्ट्रेस. सो these are the main types of the stresses
that can be acted upon by a body. Here the shear stress will try to change the shape of the body. Despite of these normal and shear stresses, one more type of stress can be acted upon by the body, and that is called as thermal stress. Thermal stress. When a body is given heat from external side, then it will naturally try to expand. But if this expansion is prevented, then thermal stresses will be produced inside of the body. एखाद्या वस्तूला आपण बाहेरून टेम्परेचर दिल्यानंतर त्याची नॅचरल प्रतिक्रिया ही लेंथमध्ये वाढण्याची असेल. सो द हीट प्रोव्हाइडेड फ्रॉम एक्सटर्नल साइड विल ट्राय टू इलॉंगेट दिस बॉडी. इफ दिस इलॉंगेशन इज परमिटेड देन देर इज नो प्रॉब्लेम. या वाढीव टेम्परेचरमुळे जर या वस्तूमध्ये लेंथमध्ये होणारी वाढ परमिट केलेली असेल, पॉसिबल केलेली असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही. परंतु जर ती रेस्ट्रिक्ट केलेली असेल, सपोज दॅट द बॉडी इज placed such that its elongation is restricted. Now there are restrictions, that's why even if we are providing some heat to this body may not get elongated. It is trying to elongate, but the elongation is prevented. This will create a particular stress of type called as thermal stress inside the body. So when a body is willing to get elongated, but this elongation is prevented, and this elongation is happening due to the extra thermal energy or heat provided to the body, then the stresses produced inside of the body are called as thermal stress. वस्तूच्या वाढीव तापमानामुळे त्याच्यामध्ये होणारी लेंथमधील वाढ, ज्याला आपण इलॉंगेशन म्हणतो, हे इलॉंगेशन जर रेस्ट्रिक्ट केलेलं असेल तर या रेस्ट्रिक्शनमुळे वस्तूमध्ये तयार झालेल्या स्ट्रेसेसला आपण म्हणतो थर्मल स्ट्रेस. सो विल डिराइव फॉर्म्युला फॉर द व्हॅल्यू ऑफ थर्मल स्ट्रेस. So before directly going to derive the thermal stress, we will try to first of all learn linear expansion, which is part of the chapter thermal expansion of our 11th syllabus. So thermal stress चा फॉर्म्युला डायरेक्ट डिराईव्ह करण्यापूर्वी आपण सुरुवातीला लिनियर एक्सपान्शन समजून घेऊ. कन्सिडर दॅट देअर इज अ मेटॅलिक रॉड विच इज बीइंग प्रोव्हाइडेड some kind of heat at one end. असं गृहीत धरा की या ठिकाणी एखादा रॉड आहे ज्याला आपण काय प्रोव्हाइड करतोय, हीट प्रोव्हाइड करतोय. सो लेट L0 be the initial length of the rod at temperature 0 degree Celsius. So what is L0? L0 is length of the rod at 0 degree Celsius. Then let LT be length of the rod at T degree Celsius. So initially we are assuming that the rod is at 0 degree Celsius, so it will have some particular length. Let that length be denoted by L0. So जेव्हा वस्तूचं टेम्परेचर 0 डिग्री आहे समजा, तेव्हा त्याची लेंथ किती आहे, L0. नाउ वी आर इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सिअस टू T डिग्री सेल्सिअस. आता आपण या वस्तूचं टेम्परेचर 0 डिग्रीपासून वाढवायला चालू केलं आणि कितीपर्यंत वाढवलं, T डिग्री सेल्सिअसपर्यंत वाढवलं. परिणामी काय होईल, वस्तूची लेंथ चेंज होईल. ही चेंज झालेली लेंथ समजा किती आहे, सो लेट इट बी डिनोटेड बाय LT. सो लेट LT बी दी length of the rod at T degree Celsius. So initially length was L0 and finally it became LT. So we can calculate change in length. So what is change in length? Change in length is always final minus initial. So change in length is given as final length LT minus initial length L0. So you can see LT minus L0 is change in length. Let it be in short denoted by delta L.
So change in length be denoted by delta L, which can be calculated as LT minus L0. Then we can say that this delta L, this change in length, is directly proportional to initial length at 0 degree Celsius. वस्तूच्या किंवा या रॉडच्या लेंथमध्ये झालेली ही वाढ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असते वस्तूच्या ओरिजिनल लेंथला, जी किती डिग्री सेल्सिअसला आपण मोजलेली आहे, 0 डिग्री सेल्सिअसला. So this delta L is directly proportional to L0. What does this mean? If initially any rod is having large length, the change in length will be large. If any rod is having short length, change in length will be short. म्हणजे टेम्परेचरमधील वाढीमुळे एखाद्या वस्तूची लेंथ कितीने वाढेल, एखाद्या रॉडची लेंथ कितीने वाढेल, हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे इनिशियल लेंथला. इनिशियलीच लेंथ कमी असेल तर टेम्परेचरमुळे वाढणारी लेंथसुद्धा कमी असेल. इनिशियल लेंथ जास्त असेल तर वाढणारी लेंथसुद्धा जास्त असेल. सो डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0. What is L0? L0 is initial length of the rod at 0 degree Celsius. Then this delta L, that is change in length, is directly proportional to change in temperature delta T. टेम्परेचरमध्ये किती वाढ झाली याला सुद्धा चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल. जर आपण वस्तूचं टेम्परेचर स्मॉलर डिग्रीजनी वाढवलेलं असेल तर डेल्टा Lची व्हॅल्यू स्मॉल असेल. जर चेंज इन टेम्परेचर लार्ज असेल तर डेल्टा Lसुद्धा काय राहील, लार्ज राहील. हाऊ वी कॅन कॅल्क्युलेट डेल्टा T? डेल्टा T बी कॅल्क्युलेटेड ॲज फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर. सो द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T can be calculated as final temperature is T degree Celsius and initial temperature was 0 degree Celsius. So change in temperature is T degree Celsius. So we learned that delta L is directly proportional to L0 and delta L is directly proportional to delta T. These two statements can be combined as delta L is directly proportional to L0 into delta T. If we combine these two statements, that is delta L is directly proportional to L0 and delta L is directly proportional to delta T, then we can say that delta L is directly proportional to L0 into delta T. That is change in length is directly proportional to initial length into change in temperature. Now if we are required to remove this proportionality sign, then we will have to introduce a constant. So let that constant be alpha. Then we can say delta L is equals to, now we are replacing the proportionality sign by equal to. So here we will have to introduce a constant and let that constant be equals to alpha. So we get delta L is equals to alpha into L0 into delta T. Delta L is equals to alpha into L0 into delta T, where what is this alpha? Where alpha is called as, where this alpha is called as coefficient of linear expansion. This alpha is called as coefficient of linear expansion. And this alpha, which is constant of proportionality, can be given from this formula. We can calculate the value of alpha from this formula, and what will be alpha will be equals to, alpha will be equals to delta L upon L0 into delta T. So this L0 into delta T was multiplied on the right hand side, so when brought to left hand side it will become divided. So we get alpha is equals to delta L upon L0 into delta T, where what is alpha? Alpha is coefficient of linear expansion. What will be its SI unit? We can give SI unit from this formula, SI unit. So here delta L is change in length, so length or change in length, it has the unit of meter, and here the
L0 is having initial length, L0 is initial length, means its unit is also meter, into delta T is change in temperature, means its unit is degree Celsius. So here meter and meter cancel, so its SI unit is per degree Celsius, per degree Celsius, or which can also be written as degree Celsius inverse. So this is all about the alpha. Alpha is constant of proportionality called as coefficient of linear expansion and is given as alpha is equals to change in length per unit original length into change in temperature. So we get the final length due to the increase in temperature as delta T. Now if Y is Young's modulus of the material of the rod, so let us consider that Y is Young's modulus of material of the rod, Young's modulus of material of the rod. Now this expansion is prevented. आता या ठिकाणी या रॉडला फ्रीली एक्सपांड होऊ दिलं असतं तर याच्यामध्ये डेल्टा एलने याची लेंथ काय झाली असती, वाढली असती. इनिशियल लेंथ किती होती L0, वाढ किती झाली डेल्टा एल, फायनल लेंथ किती झाली LT. सो वी कॅन राईट फ्रॉम दिस इक्वेशन ॲज फायनल लेंथ LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस डेल्टा एल, L0 प्लस डेल्टा एल. So for this process we can define strain. So what is strain is equals to? Strain is equals to change in length upon original length. Change in length. For this expansion we can define the strain change in length upon original length. Original length. So the change in length is delta L and original length is L0. So we get strain is equals to delta L upon L0. Now we can define the Young's modulus. What is Young's modulus? Young's modulus Y is equals to stress upon strain, stress upon strain, or longitudinal stress upon longitudinal strain. Longitudinal stress upon longitudinal stress. Here there is change in length, that's why the corresponding stress is longitudinal stress. So from that the longitudinal stress, or in this case we are calling this to be as thermal stress, we'll define the Young's modulus in terms of the thermal stress. So we get thermal stress is equals to Young's modulus Y into thermal strain Now the thermal stress is equals to this Young's modulus of material of wire as it is into what is thermal strain? Thermal strain is delta L upon L0. Delta L upon L0. But here we have one equation, that is delta L is equals to alpha into L0 into delta T. So we can put here Y is equals to we'll put the value of delta L, that is alpha into L0 into delta T upon this L0. So we just put the value of delta L into this formula, that is delta L is equals to alpha into L0 into delta T. So here L0 and L0 cancel, so we get thermal stress is equals to Young's modulus of material of wire into alpha into delta T. So you can see this is independent of the initial length of the rod.
So thermal stress due to the change in temperature delta T of the rod is given as thermal stress is equals to Y into alpha into delta T, where Y is Young's modulus and alpha is coefficient of linear expansion, which is given as alpha is equals to delta L upon L0 into delta T, and whose unit is per degree Celsius or degree Celsius inverse, and delta T is change in temperature that we calculated. Initial temperature was 0 degree Celsius, final temperature was T degree Celsius, so change in temperature is T minus 0, that is T degree Celsius. So this is all about the thermal stress. So thank you.